काट बसे जाने थोड़ा, है कोई साजन पर्दा गोरा। है कोई साजन पर्दा तोरा, करूं जतन जे
रंग परंग अनेक ना जाने करतबा रंग परंग रंग बिरंग अनेक ना जाके करतबा ना जाके करतबा काका दरबारा काका दरबारा काका दरबारा काका दरबारा काका दरबारा Good afternoon. I want to thank you for allowing me to be here on this special day, given the opportunity to speak to you. It is my true belief it is good for brothers to dwell together in unity. We are one in unity. To take the opportunity to thank the mayor who had a vision to allow me to be the first African-American chief of police in the city of Fort Wayne in 151-year history. To take the courage to be brave enough to allow me to be the police chief. Then I want to thank you to have the brave courage to allow me to be here with you on this special day. And I too have an open door policy. I will welcome you to come and sit down and talk to me and share with you with your thoughts and concerns. Like I said, we are one together. I'm here with you and for you. I'm with you for your struggles, your fight, your love for your community, for my community, for the city of Fort Wayne. Thank you for having me. Thanks. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Thank you, Mr. Gary Hamilton. And now I will invite our next guest, is the U.S. Department of Justice. He was been here before a few weeks ago. Thank you. He came again he always help us. And he's worked for the U.S. Department of Justice, Mr. Kenneth Bergstrom. Forgive me if I pronounce wrong your name. I'm sorry. Please come to the stage. Thank you. Waheguru. Sorry. Thank you for having us here on your auspicious occasion. On behalf of Loretta Lynch, the U.S. Attorney for the U.S. Department of Justice, and on behalf of the U.S. Attorney for the Northern District of Indiana, David Kapp, I stand before you from the Community Relations Service, also with the Department of Justice. I'm here because, as the mayor indicated and as Chief Hamilton indicated, we're all the same. We should all respect each other's differences. In the Department of Justice, we're all concerned about the civil rights and civil liberties of Americans because of the religious freedoms in this country, because of race, nationality, religion. And we believe that the First Amendment rights and all the rights of our citizens should be equal. So we're going to continue to work with you in the months ahead with Chief Hamilton, with the mayor, and the sheriff, to work with you on securing houses of worship, and of course the president of your Gurdwara, to make sure that you are able to exercise your religious freedoms as every person in the United States. Thank you. From the Department of Justice and Fort Wayne Police Chief Gary Hamilton for taking the time to join us today. I would also like to thank them for their service to the community. To protect and to serve is a motto that resonates with many who stand on the side of social justice in the United States. But
but it is also what each Sikh is called to do as well. The gurus of the religion called upon followers to see no stranger, to live without fear and without hate, to be an instrument of selfless service. The values of equality, of democracy, and the right of religious freedom for all Americans are American values, and they are also Sikh values as well. We welcome you today and hope that this is the beginning of a long and productive partnership of understanding. Thanks also to our visitors from far and near. Please know that this house of worship is always open to you, no matter where you come from or your religious background. The Ek Onkar symbol, which adorns our Gurdwara, is a constant reminder that although there may be many names, there is one God for all. As has already been mentioned, a wonderful landmark of our downtown Fort Wayne is the Martin Luther King Jr. Memorial Bridge. And one of the famous quotes from Martin Luther King from his letter from Birmingham jail reads, "We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny." This is also what Guru Gobind Singh meant when he called upon his followers to recognize that we are all one people. Once again, thank you for your attendance, and please enjoy the rest of your day with us. Bole so nihal. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Laurie. And I want to invite Guru Kar committee, please come to the stage and give this back to Mayor John Henry. Please come to the stage. नेचल चौर छत वाहिगुरु सतगुरु पातशाह जी दे पावन दरबार दे विच हाजरियां भर रही गुरु साध संगत जी वडभागी हो। गुरु साहिबान ने त्रुट के मेहरबान होके बख्शिश दे घर दे विच आके रहमत दे घर दे विच आके आप समूह संगतां नूं ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ बहुत ही वड्डा उपराला सतगुर आप बख्शदे ने। गरीब नवाज पातशाह ने महरमत करके ये सेवावां लईयां ते ये बहुत ही सुंदर शोभनीक जिहड़े गुरु के स्थान सतगुर जी दे जिहड़े दरबार ने वो इस थां ते उत्ते सुशोभित होए। गरीब नवाज मालिक जी दे पावन बचन आप जी जुड़ बैठे सो भाई साहब भाई सविंदर सिंह जी बड़ी बख्शिश उन्होंने शब्द के नाल संत पारे सन अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नहीं किछ पारा बारा। गरीब नवाज मालिक दे दर दे उत्ते आपां सारे ही इस वेले गुरु की खुशी लैण वास्ते आए हाँ। पर मैं समझदा हाँ जिन्ने को सतगुर दे सानू खोके बैठे हो तुहाडे वड्डे भाग ने जिन्हां ने एकाग्रता दे नाल एक मनचित होके इस सतगुर दे दरबार दीयां खुशियां दे नाल झोलियां जड़ियां ने वो भरन दा आप सारे यतन कर रहे हो। आओ थोड़े समय की हाजिरी है, सारियां ने एकाग्रचित होके सतगुरु जी के पावन शब्द के नाल जुड़न का यतन करना है। आओ सारे अदब सत्कार के नाल जुड़िए। सतगुरु
ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਆਇੜਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੇ ਰਾਮ, ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਆਇੜਾ, ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਆਇੜਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ, ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਜਾਗੀ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨਿਆ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨਿਆ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਜਾਗੀ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨਿਆ, ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪੁੰਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਪੂਰੀ, ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਚੁੰਨਿਆ, ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਚੁੰਨਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਸੰਤ ਤੂਰੀ, ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਚੁੰਨਿਆ, ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਚੁੰਨਿਆ, ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਚੁੰਨਿਆ, ਮਿਲੇ ਕੰਤ ਵਿਚੁੰਨਿਆ। ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਪਵਨ ਸੁਹਾਵੜਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਆਇੜਾ, ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਆਇੜਾ, ਪ੍ਰਭ ਘਰ